Okay, Assalamualaikum guys. So today we continue our lesson. Okay, for integrations involving inverse trigonometric function. Okay, for learning objectives today, so you should be able to integrate functions involving inverse trigonometric function. Okay, so we go to integration involving inverse trigonometric function. So what is you have learned integration in calculus 1. So today we have to integrate inverse trigonometric function. It's not integrate inverse in trigonometric function. We have to integrate function, and the answer must be inverse trigonometric function. Okay. So formulas involving inverse trigonometric function. So we have integrate 1 over square root a square. Okay, 1 over square root a square minus x square dx equal to sine inverse x over a plus c. So a is any numbers. Okay, numbers. X is our unknown. Right? Unknown. Right? So our answer must be in term of inverse function, inverse trigonometric function. Okay, second one, integrate 1 over x square plus a square dx. So it's equal to 1 over a tangent inverse x over a plus c. Okay, next, integration of 1 over x square root x square minus a square dx is equal to 1 over a secant inverse x over a plus c. Okay, so like other integration problems, basic substitution method is applied wherever appropriate. So biasanya kita akan guna basic substitution. Okay, example 8. Use integration table. So integration formula to evaluate. Okay, integrate 1 over square root 9 minus x square dx. Okay, so okay, macam nak buat? Okay, so firstly is kita kena tahu integration ni dia akan dapat apa. So tengok balik formula tadi. So formula tadi bila ada square root, dia mesti dapat sine inverse. Okay, sine inverse. So apa benda kita akan buat adalah okay, apa yang kita nak buat adalah, so formula sebelum tadi adalah integration. Okay, 1 over square root a square minus x square dx is equal to sine inverse x over a plus c. Okay, so kita kena let lah kat sini. So nak let apa? Let a square equal to 9. Ni a square. A square. Kita ambil yang tu. Right. Next. And then x square equal to 9. So our a is equal to 3. 3 And then our x square equal to x square. So x is equal to x lah. Right. So substitute, integrate 1 over square root 9 minus x square is dx is equal to integrate 1 over a square minus x square dx. So guna formula, so memang automatic kita akan dapat sine inverse x over a plus c. Substitute balik value x and value a. Sine inverse x is x lah. A is 3. Okay. Plus c. So this is the answer for A. Okay, for B. Integrate 4 over 3 plus x square. So we know that bila tak ada square root, dia akan dapat tangent inverse. Yang tu macam kena ingat lah. Tapi saya rasa ada list of formula. So boleh refer list of formula. So ada 4 kat atas. Means that 4 tu baru boleh buat keluar lah.
So 4 integrate 1 over 3 plus x square dx. Okay, so kita let macam tadi. So let, okay, our a is a square equal to 3. So what is our a? Square root 3. Okay, so formula apa kita nak guna sini? Integrate 1 over a square plus x square dx is equal to 1 over a tangent inverse x over a plus c. Kita nak guna yang tu ya. Okay, next, what is our x? X equal to x square equal to x square. So x is equal to x. Okay, ni ya. This is our a, this is our a. A square lah. Alright, so it's equal to 4 integrate 1 over a square plus x square dx. So become 4, okay, 1 over a tangent inverse, okay, x over a plus c. Okay, substitute the value of a tu 4 dalam kurungan 1 over square root 3 tangent inverse, okay, x over square root 3 plus c. Okay, and then expand, so become 4 over square root 3 tangent inverse x over square root 3 plus c. So this is our answer. Alright. Okay, next example. So this is we call that finite integral, finite integration. So sebab apa? Sebab kita ada from 1 to 2. Okay, kita ada boundary dia daripada 1 sampai 2. Okay, so I'm doing for C. Right, C. So integrate from 1 to 2 over square root 4 minus x square. Okay, so kita guna formula yang tadi. Bila ada square root 4 tolak x square ni, kita akan tahu yang dia akan jadi sin inverse. Okay, kena tahu. So integrate 1 over a square minus x square, ada square root, dx is equal to sin inverse x over a plus c. Okay, so this is the formula. Okay, so kena buat substitution, simple substitution. Okay, so let a square equal to 4. So what is our a? 2. Okay, so x samalah x square dengan x square, sama kan? So x is x lah. Okay, macam tadi. And then substitute, integrate from 1 to 2. 2 ni sebab keluar 1 over square root a square minus x square dx. Okay, so ni dah sama dengan formula. So masukkan je lah formula tu. Sin inverse x over a plus c. Okay, so 2 sin inverse. So what is our a? X over 2 plus c. Terlupa pula nak letak. So dia tak ada plus c tak ada plus c. So dia from 1 to 2. Okay, from 1 to 2. Okay, and then substitute value of 1 and 2. So that 2 sin inverse 2 over 2 minus 2 sin inverse 1 over 2. Okay, so guna calculator. So we get the value of 2 pi over 3. Okay, right? Okay, for D, so I leave it for you with the answer. So the answer is equal to negative pi over 36. Okay. Okay, next example. Number 9. Use suitable substitution to evaluate. So kat sini guna substitution juga. Macam tadi substitution yang senang, ni pun substitution yang senang juga, tapi dia banyak sikit lah. Okay, kena tahu betul-betul. Okay,
Integrate 1 over square root 4 minus 9x square. Macam saya cakap tadi, kita kena tahulah. Bila ada square root, minus square root. Okay, lepas tu minus pula, so dia akan dapat sin inverse. Okay. So, our formula is integrate 1 over square root a square minus x square dx is equal to sin inverse x over a plus c. Kena tahu ini And another one is integrate 1 over a square plus x square dx is equal to 1 over a tangent inverse x over a plus c. So this is the formula. Kena ingat. Right? So next, nak buat apa? So buat substitution macam saya buat tadi. So what is our a? A square. Kalau tengok yang soalan a ni. So our a is ni lah 4 kan? So a square is equal to 4. So what is our a? 2. So what is our x? So tolak sama. So x square is equal to 9x square. So what is our x? Okay. So jadi 3x. Okay. Okay, so next kita akan buat juga substitution sebab x kita sama dengan 3x. Kita akan buat lagi satu substitution. Okay, so u is equal to apa? So u is equal to 3x. Okay. Du is equal to 3 dx. Okay. So when dx is equal to du over 3. Right? So substitute dalam soalan A kita tadi. Integrate 1 over 4 minus 9x square. Okay, 9x square dx is equal to, okay, substitute balik dia punya tu. 1 over, okay, kat sini a square minus x square ataupun u square. Okay, sebab u square lah. U square dx is equal to du over 3. Okay. Okay, kalau keliru guna x, guna u. Okay, example keliru guna x kat sini kan. So ni bayangkan dia u. Okay. So u, so kat sini u lah. So sini du. So ni pun sama u, du, tangent u. Okay. So kat sini kita akan dapat u square sama dengan 9. So u sama dengan 3x. Sama je yang ni. U sama dengan 3x kan. Ni dengan ni kan sama. Okay. Alright. So next nak buat apa? Dapat apa kalau integrate 1 over ni? Ni formula pertama ni. Kita akan dapat sin inverse u over a darab dengan 1/3. Okay. So 1/3 buat depan sin inverse u over a. And then substitute the value of u and a. 1 over 3 sin inverse. U is 3x. A is 2. Plus c. Okay. Kita pula nak plus c sini. Kita kena plus c. So 1 over 3 sin inverse 3x over 2 plus c. Right? Okay. So A. So B. B saya tinggal untuk awak. Saya bagi jawapan. So B, the answer for B is, okay, 3 over 20 tangent inverse. Okay, 2x square over 5 plus c. Right? Okay, next example. Okay, C. Exponent x over exponent 2x plus 1 dx. Okay. So, sama juga macam tadi. Nak buat apa? Kena let dulu. Okay, so kita let yang u tadi So, apa formula yang kita nak guna? Bila tak ada square root, dia akan jadi tangent inverse Ingat, integrate 1 over a square minus 1. Sampai je. A square plus x square dx is equal to
1 over A tangent inverse X over A plus C. Okay. So, what is our saya guna U lah. Pening kan? So, A squared plus U squared du 1 over A tangent inverse U over A plus C. Okay? So, what is our A? So, let A is equal to 1. Ingat A ni mesti nombor. So, A square equal to 1. So, A is equal to 1. Next, U square equal to exponent to X. So, U is equal to exponent X. Bila ada U, kena cari du. So, du equal to, okay, du equal to exponent X dx. Okay. So, substitute into the question C. So, integrate exponent X over, ni akan jadi U square. Okay, U square plus A square. So, ni du over exponent X. So, exponent X boleh eliminate. Okay, so our equation become 1 over U square plus A square du. Okay, so sama tak dengan yang ni? Sama. So, the answer is 1 over A tangent inverse U over A plus C. Okay, substitute back the value of A and U. So, it's equal to 1 over 1. A kita 1 kan? So, tangent inverse exponent X over 1 plus C. Okay, simplify. Satu per satu, satu lah. So, tangent inverse exponent X, okay, plus C. So, this is the answers. Okay. And then D. D saya tinggal lah. Alright. So, you're doing yourself. The answer is 2 over 3 sine inverse 3 sin X over 2 plus C. Okay, ni dia punya function kat dalam sin inverse. Alright. Okay, so next. Okay, now we go to complex quadratic. Okay, where the quadratic equation in term of A square plus B A okay, X square A X square plus B X plus C. Okay, so macam mana nak buat adalah kita akan guna completing the square, or kalau soalan boleh okay, example the equation adalah complete square, so kita memang easily can factorize using calculator, right? But kalau expression yang complex ataupun not complete square, example x square plus 2x plus 4, so we call that we cannot be factorized as the square term. Okay, this kind of quadratic expression is called in the irreducible quadratic. Okay, so integral that involve in irreducible quadratic can be evaluated using completing the square. So, ni recall dah pernah belajar completing the square masa sekolah menengah. Okay, so completing the square, how to complete the square? We have 3 techniques, but I'm just using the first technique. Okay, so when we have x square plus bx plus c, so macam mana nak buat adalah x tambah b, ni b b over 2 square. Okay, b over 2 square minus b over 2, tadi kan tambah, ni tolak pula b over 2 square plus c. Okay, so and then kita simplify. Okay, if we have ax square plus bx plus c, so a coefficient for x square ataupun a ni must be equal to 1. Kena 1 Example yang nombor 2 ni kita ada a kan. So nampak tak kita square root kan. Ni a. Okay. Tapi saya tak nak guna yang ni. Tapi kena ingat yang depan ni must be 1. Okay. Coefficient for x square must be 1. Okay. Kalau ada nombor kena bahagi untuk semua. Alright. Okay. So example.
So when we have, okay, example here, when we have x square plus 4x plus 3, okay, so is equal to, macam nak buat, guna formula yang first tadi. So x dah koefisien dia 1, so biarlah. So must be koefisien dia 1 So x plus, so b kita is equal to 4. So 4 over 2 square minus 4 over 2 square plus 3. Ni kita ambil je terus. Okay, so is equal to x plus 2 square. Ini jadi apa? Tolak. So minus 4 over 2 is 2 square plus 3. Okay, is equal to, so x plus 2 square minus 1. Okay, so this is the answer for the first equation. Okay, the second one. 2x square plus 4x plus 10. So nampak tak dua ni dia buat keluar, saya buat keluar. So jadi x square 2x plus 5. So yang dalam kurungan ni, dalam bracket ni kita akan buat computing the square. And then kita darab balik pun boleh, kita biar pun boleh. Biasanya darab balik lah kalau nak senang. Okay, tapi boleh juga tak darab balik. So macam ni dia tak darab balik lah, dia biar je 2 kat depan. Okay, kalau darab balik pun 2 ni kat sini je. Okay, yang ni jadi 4 darab 2, 8. Macam tu je. Okay, so untuk yang third one, 7 minus 6x minus x square. Okay, nampak tak x square ni negative 1? Okay, so negative tu bawa keluar, so become 1 kat sini. So yang lain pun akan bertukar lah. Okay, okay, the second one, 4x square. So 4, kena keluarkan 4 lah, kena bahagi semua dengan 4. So yang ni pun bahagi 4, yang ni pun bahagi 4. Right? Okay, so we go to example. Okay, 1 over square root 8 plus 2x minus x square dx. Okay, so how, okay, kita tengok balik kita punya formula. Okay, formula kita kalau ada square root dia akan dapat sin inverse, betul? Okay, so formula kita guna adalah integrate 1 over square root a square minus x square dx is equal to sin inverse x over a plus c. Okay, so nampak tak dekat sini ada nombor x square dengan a square je. Tapi dekat soalan kita ada dalam bentuk ni. Ada 2x, ada 8 tak apalah, x square, ada 2x ni. Sebab tu kita kena guna completing the square. Okay, equation sebab apa? Sebab tak sama. Okay, kita nak samakan kita punya soalan tu jadi macam formula. So the first step is completing the square. Okay, so first step is completing the square. Okay, completing the square. Completing the square first. Okay, so saya ambil yang dalam tu je. So 8 plus 2x minus x square. Okay, sama dengan, okay, saya rearrange balik biar jadi x kat depan. X square minus 2x minus 8. Ni saya rearrange Okay, lepas tu saya nak guna completing the square untuk yang dalam bracket. Negatif tu biar je. Okay, so apa nak buat? Guna formula yang the first tadi. So that x minus x minus 2 over 2 square. Okay, minus 2 over 2 square minus 8. Okay, simplify dia akan jadi so x minus 1 square. Ini jadi apa? 1 kuasa 2. So negatif 1 negatif tolak 8. Okay, sebab negatif, so x minus 1 square minus 9. Okay, kalau masukkan balik dalam kurungan, so dia akan jadi 9 minus x tolak 1 square. Okay,
So substitute balik dalam soalan kita. Okay, soalan kita tadi. So kita substitute, integrate. Okay. So our question is integration of 1 over 8 plus 2x minus x square dx. Okay, square root. So sama dengan integrate 1 over square root. Square root jangan tinggal, selalu ada orang tertinggal. So x minus 1 square dx. Okay. Okay. So macam mana nak buat substitution? So yang ni kita buat substitution. So kita let a square sama dengan 9. So a is equal to 3. So u, okay, tukar sini u saya lupa. U du u, okay. So kita guna u square equal to, okay, x minus 1 square. So u is equal to x minus 1. So du is equal to dx. Right? So substitute dalam ni equation kita punya soalan, integrate 1 over square root a square minus u square. So dx is equal to du. Situ. Alright, so apa jawapan kita adalah ni, sin inverse. So that sin inverse u over a plus c. Okay, substitute balik u dengan a, sin inverse u x minus 1 over 3 plus c. So this is our answer. Right? So sama je nak guna untuk trigonometric integration of involving trigonometric function, inverse trigonometric function, tapi kita plus dengan completing the square. Okay, I'm giving you another example. Okay, so integrate 1 over 2x square plus 4x plus 5. Okay. So sama macam tadi, kita akan guna completing the square. Sebab apa? Sebab bila kita akan integrate ni, kita nak guna yang ni, 1 over a square plus x square. Okay, saya tukar u a square plus u square du is equal to 1 over a tangent inverse u over a plus c. So kita nak guna yang ni kan. So guna completing the square. Okay, so completing the square dulu kat tepi ni. Okay, completing the square. Okay, so saya ambil yang bawah je. 2x square plus 4x plus 5 is equal to, so apa tadi saya kata tips yang step yang pertama, coefficient for x square tu must be 1. So that keluarkan 2, so become x square plus 2x plus 5 over 2. Okay. Alright, so buat completing the square yang dalam bracket. 2 tu remain je. Okay. So that tengok guna formula yang first tadi. So that x plus 2 over 2 square minus 2 over 2 square plus 5 over 2. Okay, simplify. So become x plus 1 square minus, ini jadi 1 plus 5 over 2. Simplify lagi 2 x plus 1 square. Ni jadi apa ni? Plus 3 over 2. Okay. So, masukkan dalam. Okay, expand kat dalam 2 tu. Ni 2 taruh dalam ni dengan dalam ni. So, dia become 2x plus 1 square plus 3. Okay. So, siaplah completing the square. Bila siap completing the square, masuk dalam soalan. So, integrate 1 over 2x square plus 4x plus 5 dx is equal to integrate 1 over 2x plus 1 square plus 3 dx. Okay. Okay. Next, buat u substitution tadi tu. So, let u dengan a. So, let a square equal to 3. So, a is equal to square root 3. Alright. So, next we have u. U square equal to 2. Jangan tinggal 2 tu Ni, nampak ni. Yang ni.
Okay, 2x tambah 1 square. So U sama dengan apa? Jangan tinggal 2 tu. So square root 2 x tambah 1. So what is our du? Du dx kita apa? So du dx sama dengan, kalau nak cari du dx, macam mana nak paling senang? Okay, darablah dalam. Square root 2x tambah square root 2. Okay, so darab square root 2 ni kat dalam ni dengan dalam ni. Sebab ni dah jadi kuasa 1 kan. Ni u kuasa 2, ni kuasa 2. So u kuasa 1 lah. Okay, macam ni. So how to find du? So equal to square root 2 dx. Okay, so we can find our dx equal to du over square root 2. Okay, and then substitute lah dalam ni. So integrate 1 over u square plus a square dx. So we know that bila dapat macam ni, so sama dengan formula atas ni. So kita tahu jawapan dia adalah 1 over a tangent inverse u over a plus c. Okay, substitute the a, substitute the u. Salah lah. So ni bukan dx du. So du sama dengan apa? Dx sama dengan du over square root 2. Okay. So salah jawapan ni. Saya padam dulu. So saya buat ke depan 1 over square root 2 integrate 1 over u square plus a square du. Okay. So that 1 over square root 2. Okay, integrate yang ni dapat 1 over a. Ni darab tangent inverse u over a plus c. Okay, substitute the value 1 over square root 2, 1 over our a is square root 3, tangent inverse, so u is square root 2 x plus 1 over a is square root 3 plus c. Okay, so boleh simplify lagi. Kita boleh simplify, dia jadi 1 over square root 6. Okay, tangent inverse. Ni dah tak boleh lah yang dalam ni. Okay, tangent inverse square root 2. Okay, x plus 1 over square root 3 plus c. Okay, so this is the answer. Alright. Okay, that's all for today. So, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Okay, thank you guys. See you next video.